Don't cry, you'll live. Oh, schieß. Einmal noch. Schieß. Ja, Schießen kann er. Too simple. Aber irgendwer ist da The noch. snuff's ready. Der schlimmste Albtraum. You can overcome the brute now. I'm coming. Komisch, dass ich nicht getroffen habe. Take a rest. Give. I'm coming for you. In die Gogel. Don't cry, you'll live. The snuff's ready. Mann, ist der I couldn't miss the party. No more crime for you until next month. Problem ist halt, Don't cry, you'll live. andere Gegner auch sehen. hinrennen. Die Hälfte weg. Hinrennen, die Hälfte weg. Hello there. Dann schießen. Ja, das ist so klar, der Gegner, aber der Gegner ist so laut, warte. Too simple. Give him the pepper snuff. He's all yours now. Go for it. Nicht nachladen. Don't bother moving. The snuff's ready. Oh, da kommt noch einer. Warte kurz. Wenn nicht, dass wieder weggeht. Good day. I couldn't miss the party. Don't cry, you'll live. You can overcome the brute now. He's all yours now. Go for it. I'm coming. Too simple. Sehr gut. Das ist das Beste. Beste Taktik, ne? Ja. Don't cry, you'll... Give him the pepper snuff. Braucht man immer mehr. Der Snuff. 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 Schau. Boah. Cool. Ah, wenn du was schaffst, kriegst du immer einen Bonus, habe ich gerade gesehen. Nein, nein, irgend Johns Tagebuch, da ist aber nichts. Das macht ja nichts, dann haben wir jetzt was geschafft. Ich bin noch immer da. Das ist was mich jetzt nicht so kümmert, diese Verbitten unterschluckt war, da weiß ich nicht, das passt mir nicht. Ja, gehen. Uiuiui, da haben wir schon. Can I ask you a question? I'm sorry, but I've never heard of that. Greeting. Also, das ist euer Ernst, da geht durch. Sir, what do you think you're doing? Officer. Oh, I know you. Er kennt mich schon. You're the clever chap that cracked that Palazzo del Luzzo Nein, nein, der case, kennt mich eh? schon, schau. Well, presuming there has not been another murder since, then yes, it is I. I'm here to investigate the accident. You don't mind if I examine the scene? You're too late. Case closed. It was no accident. The rickshaw driver deliberately ran that poor woman over, and I'm taking him into custody. Oh, well, if that's the case, then my examination of the scene can hardly interfere with your brilliant work, Officer... Huxley. Well, if you want to play detective, go ahead. But stay away from my business, all right? Bin ich halt arg.
Oje, was ist mit der passiert? Hat er mir das Genick gebrochen? So wie es An aussieht. impact to the back of the head caused severe damage. Her death was probably instant. Cordona's true horror revealed. Behold. Aha, was ist das? Feuerzeug? This pendant looks like it may contain something. Let's see. Leerer Zettel. Müssen wir sich übers Feuer halten? It takes two to tango. I'll find a use for it. Und da ist geschliffen. The dress looks generally neat and tidy. Any staining must have been from the accident. Cleaning the houses of rich men by day and preserving England's secrets by night. My friend, you know you're in trouble, right? But all this can go away for a small fee. Damn crooked cops. Come on, concentrate, so we can stop him before he arrests the driver. Always take care when walking beneath balconies. Sir, I've heard the same not my fault lie 1,000 times. I wasn't born yesterday. So fordert mich auf, wieder untersuchen. Auf jeden Fall chemische Analyse. Oh no. -10. Wird auf jeden Fall einmal verdoppelt. Das ist eh klar, dass wir mal die -10 haben. Das ist der logischste Weg. Dann brauchen wir +6. Dann haben wir 3 + 3. 4. 2. Umkehren. Dann kombinieren wir mal die zwei. -10, -3, -1. Dann brauchen wir einen 5er, haben wir aber nicht. Den können wir aber verdoppeln. Dann haben wir 6. Verdoppeln. -3, es fehlt 1 noch, ich speib mich an. Eins fehlt noch. Das ist vielleicht zu leicht. Plus 1 hoch. Da kann man es kombinieren. War das leicht. Und hab schon. Analysierter leerer Zettel. Auf den Zettel wurde mit unsichtbarer Tinte eine Adresse geschrieben. Nordwestlicher Teil von Scalario an der Kreuzung Reichenbach. Reichenbach, das gibt es ja heute noch. Road und Hudson Street nach Reichenbach und Hurenson im nordwestlichen Teil von Scalario. Da ist noch was gestanden und das habe ich nicht mal lesen können. Scalario, oder? Ja. Hurenson und Reichenbach Kreuzung. Da, oder? Und da nochmal nach. Er sagt, ich soll mich konzentrieren, was für geschrieben war. Noch einmal das. Ja, das heißt ja, genau. Konzentrieren heißt immer.
viel auf den Hinterkopf. From the position of the body, we can deduce that Mycroft's agent walked down the street from the east. From the east. The rickshaw's tracks show that the vehicle was coming from the south. The rickshaw gained speed down the slope of the road and was going too fast to stop for a pedestrian. But, Sherry, it would be impossible to miss a rickshaw speeding downhill. It was as fast as a racehorse. Unless something distracts you. Na, die wurde abgelenkt von dem scheiß Blumenstock. A sudden loud noise caught the agent's attention and they stepped into the road without looking. It was all an accident. John, no one is immune to chance. Such synchrony of events would be very difficult to contrive artificially. No such thing as coincidence. I bet there's a killer mastermind behind this. Or a team of killers. Or a secret global rickshaw conspiracy. Upon examination of the scene, I have concluded that the smash of the flower pot distracted the woman. She didn't notice the oncoming rickshaw. After stepping into its path, she was knocked to the ground and died after hitting her head on the curb. It was most likely an accident. Ugh, that's just your imagination. The facts say otherwise. Well, fact, there are no wheel tracks on the woman's body, so the rickshaw could not have run over her. Fact, you are blackmailing an innocent man. Didn't I tell you to stay out of my business? You're lucky there's a crowd. So the man can go free. Oh, thank you, Officer Huxley, for your excellent decision. All right. The rickshaw puller can leave, but he better not show his face again. That goes twice for you, Mr. White Knight. Mr. White Knight. Goodbye, sir. I'm glad you didn't leave that poor chap alone. The truth must be told, even if it damns as often as it saves. Today it spared a driver and denounced an officer. Tomorrow, perhaps the opposite. So, wir haben dann Schlüssel. Ja, 2. Hey. Warum ist der da hin? Hey, Do you know anything about this? You want answers, but I don't want to talk to you, rich boy. So what happens now? und nach einem Vogelzwerg zum Ausschau halten. So. So, what have we learned today? Don't let anyone One bed, take you one for table, a ride. and one horrible scent of decay which someone tried to cover with perfume. A typical safe house for Mycroft spies. The wax is still warm. Primitive, but efficient at breaking windows. A brute force intrusion rather than a stealthy sneak-in. Sloppy work. Unprofessional. Someone was in a hurry. Oh ja, was haben wir denn da? Wieder ein Whisky? Being a secret agent isn't easy. Offen. A brand new model. I must say, perfectly maintained.
She took good care of it. The documents may have been stowed in here, but they're gone now. Whoever broke in clearly does not appreciate lockpicks. Mycroft's documents were stolen. The thief entered through the broken window not long ago. What are we waiting for? Let's search the backyard and track him down. Jo, vi searched big. Ja. Kommen Sie bitte weg, dankeschön. Hinterher Brunzer. So, jetzt haben wir auf jeden Fall das eingeschlagene... Ui, da haben wir viel Blut. They were in such a hurry that they cut themselves. They injured themselves pretty seriously. Wollte sie kurz anhalten. Look at the amount of blood. Does it mean they were waiting here for something? The police patrol schedule sends officers along here regularly. Our thief wasn't waiting. They were hiding. Also ankommen. Da liegt schon was, das sehe ich schon. The blood trail stops here. They must have finally bandaged the wound. Oh, men are always in a hurry, and women always pay the consequences. The thief must be somewhere around here. I can almost smell him. Gebundene Hand. Du warst das, du kleiner Scheißer. Piece of advice. Next time you try to steal from an agent of the United Kingdom, don't leave a trail of blood behind you. Try using a lockpick. So it seems this is it. You found me. And now I have no choice. No choice at all. He told me to give you this letter. So where are the documents, and who is he? Huh. Piece of advice. When someone tells you to mind your own business, listen. Okay. Warum bringt er sich jetzt um? Oh, Sherry. What horror could he have been facing that suicide was the better option? It's a grim augury indeed. There's something bigger brewing, John. We should inspect the poor man for any leads. What did you get yourself into? Wo komme ich da hin? He managed to bandage the wound properly. A strange act of self-preservation for a man on his way to suicide. Expensive clothes. Pretty worn out, though. A family insignia. Typical nobleman Watson fashion. wahrscheinlich. Old and made of silver. Not expensive, but might be an heirloom. Take a photo of this poor bugger. Better to give Mycroft something rather than nothing. I suppose it may help in understanding the situation.
Ja, wir werden schon weiterkommen. Wir inspizieren die Leiche des Einbrechers, konnten die von uns gesuchten Dokumente jedoch nicht finden. Die schlampige Art und Weise seines Einbruchs in Micros Agenten Unterschlupf lässt darauf schließen, dass er kein Profi war. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass er auf eigene Faust von den geheimen Dokumenten und den Unterschlupf erfahren hatte. Er war nur ein Bauer auf jemandes Schachbrett und dieses jemandes hat mich gerade ins Schach gesetzt. Der Einbrecher übergab die Dokumente wahrscheinlich mit M. Moriarty, der sich mir weiterhin entzieht. Augenscheinlich gestand mir der ominöse Strippenzieher im Hintergrund zumindest ein Hinweis zu einer Einladung. Ich fotografierte den Einbrecher, damit Michaels Agent zumindest einen Anhaltspunkt haben. Der Idiot steht ja vor meinem Haus, was ich meine. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass es der Trottel, der direkt vor meiner Haustür gestanden ist. Der ist da gestanden. Jetzt ist er weg. Ja, klar. Übergeben Sie dann dem Agenten am Platz ins Rathaus. Also, okay, warte, Rathaus. Vorher fragen wir mit dem Foto um und um. Treasure maps from the governor. Find 8 and come back for more. Das ist der Agent. Excuse me, just one question. Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Und der scheiß Agent. Treasure maps from the governor. Can you satisfy my curiosity? I'm sorry, but I've never heard of that. Oh, I am. Okay. Could you help me? Ja. Call me when you I'm find the afraid I answer. don't know about that. Das ist der Agent. Oh ja, das ist den erinnere ich mich. Is this familiar to you? My dear fellow, you're talking to the right man. Du darfst. Okay. Die Dokumente sind nicht auffindbar. Der Einbrecher ist tot und ich habe nur die Nachricht eines gewissen M. Vielleicht hat schon recht und der Zusammenstoß der Agentin mit der Rikscha war tatsächlich kein Unfall, sondern wurde von langer Hand geplant. Falls dem wirklich so ist, hat uns der ominöse Strippenzieher im Hintergrund ganz schön an der Nase herumgeführt. Trotz der festgefahrenen Situation fühle ich mich erquickt. Da draußen ist jemand, der mir ebenbürtig ist und mit Freuden nehme ich die Herausforderung an. Alas, that's a terrible blow for the office. I'd better pass on your report immediately. Thank you for your service. The accident doesn't look so accidental anymore, does it? I think you might be right, John. I feel like someone is leading us by the nose. First time I've encountered such a devious mind. I suspect not the last. Bam, 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 bam. Das ist hundertprozentig der Moriarty, ne? Na sicher. So, bitte, was haben wir da noch viele Nebenquests? Aber ich würde sagen, wir speichern einmal ab und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ganz genau. Also, bis dann. Auf Tschüssi. Wiedersehen und tschüss und bye bye.